Sir, audio is off, sir. Your audio is mute, sir. Okay, sir. No, sir, only 1 minute. Yeah, you know I am a talkative guy. So 1 word, 1 minute la evlo pesirpa enga vitta nanu. Where did I stop? Unmute and say. Where? Parthiban, sorry. Okay, fine. So actually we will have Mr. Bibin Joy talking about placements next week. And today we'll have Parthiban sir, whose schooling and college life was in E-Road. He'll be telling you which school or college, whatever. And he has 2 MTechs, one MTech from E-Road and the other MTech from this college. So he'll be speaking about mega structures, about tall buildings and whatever. So I told him to finish off the session by 10:55 because I know you all have something else to do. So, you know, he'll be finishing off the session by 10:55 from tomorrow. It's going to be aptitude classes, okay? So that's a team of 8 who will be presenting on different subjects in aptitude training from tomorrow. Tomorrow will be Rich sir. He has been in this college for many years, and even yesterday, Sunday, he had conducted a class for the +2 students who are planning to join engineering colleges. So he'll be taking his session tomorrow, followed by different faculties every day. The next day will be by Mr. Shivakumar. He's a veteran in aptitude training. Okay, you can see how well he trains. He's just an amazing guy. Followed by some lady faculties. There'll be 8. I mean, aptitude session will be for the next 4 days. After which Saturday and Sunday you don't have classes. From next Monday for the whole week, I'll be taking the class. The following week, again, aptitude. If you have seen the schedule, you will see. Okay, so I planned in such a way that you will not have too much of me or too much of someone else. So this is how I have planned. Meanwhile, you can keep, one thing I wanted to applaud all the students is the effort that they take to send the essay writing, for which I guess the coordinators are playing a huge role in motivating them to write to me, although, you know, you feel your English is not very good. But as I said on the first day, without making mistakes, you will never learn. I guess you all can hear me well now. Unmute and tell me. Yes, sir. Yes, sir. Clearer. Okay, so once again, I want to reiterate and applaud your effort in writing to me. I mean, 2-3 students had written, had sent to me, Nalla border eல்லாம் போட்டுட்டு எவ்வளவு அழகா அனுப்புனாங்க, என்ன நல்ல handwriting. என் wife என்ன பார்த்து சொல்வ, my handwriting is not that great. It used to be good, but you know, I'm losing interest in a good handwriting. So my wife can write like calligraphy, right? You know what is calligraphy, right? My wife has a very, very good handwriting because she's a science student. So obviously their handwriting is normally good because they do a lot of drawings and stuff. So she used to tell me, look at those kids' handwriting. Pappara handwriting, okay, Agutira handwriting, like I saw Sneha, there were some, you know, students with outstanding handwriting. Okay, some of the names I don't remember, but Sneha I vividly remember because nalla border eல்லாம் போட்டு nalla thick border eல்லாம் போட்டு எவ்வளவு அழகா இருந்தது. That could be framed also. It was that beautiful, and my wife was telling me, இவ்வளவு interest people இருக்கோன்னு தோணுது. Engineer அல்ல, graduation படிக்கிற பிள்ளை இருக்கோக்கு இത്ര interest தோணுது. So also, you know, the essay, whatever I gave you 100 words, the writing, you guys are still writing. I got from one guy, and you know, at least I got about 60 entries, I think. So that's just amazing. And one thing I want to tell regarding, I mean, as part of as evaluation of those essays, yes, many of you are struggling in writing proper English. There are grammar mistakes, there are mistakes, but remember, when there are grammar mistakes, the meanings can change. The meanings can completely change, you know, trying to convey a sentence. So, you know, which is okay. I mean, that is how you try and you rectify yourself. So continue writing to me. Okay, I am like, I'm so crazy about English. Okay, and I'm so crazy about educating students. So I mean, how you can improve.
buy little books. Okay, we have about 80 of them already, so I hope all of you are listening. Buy small story books. When you read these small story books, at this age we don't read story books just to understand the story. அதெல்லாம் 5th standardல படிக்கும்போது 6th standard படிக்கும்போது, maybe when principal sir's daughter who is in 5th standard, she can understand, try to understand the story because அவளோட வயசு அது. But at your age, 20, 21, 19, you're not reading a story book. நான் இது காமிக்கிறேன், நான் இப்போ ஸ்டோரி புக்ஸ் நான் பின்னாடி வச்சிருக்கிறது, எனக்கு அது இல்லாம வாழவே முடியாது. I hope you see they are all books. இதெல்லாம் நான் ஒரு வாட்டி இல்ல, 2-3 வாட்டி நான் படிச்சுட்டே இருப்பேன் அந்த புக்ஸ். என் பின்னாடி இருக்கிற புக்ஸ் சும்மா இருக்கும்போது ஏதாவது நான் படிச்சுட்டே இருப்பேன் நான். If at my age I can do, and then I write down as well, sir. I think that's a good time to show you. நீங்க நினைச்சப்பீங்க இது என்ன பைத்தியமா சார் இருக்குன்னு. நான் எழுதி இருக்கிறத பாரு, இதெல்லாம் நான் கையால எழுது. இந்த புக்கு கிழிஞ்சு போயிடும், அவ்வளவு பழசு, 20 வருஷம் ஆச்சு இந்த புக்கு. இது ஒண்ணும் இல்ல, இந்த மாதிரி நான் பேனால எழுதிட்டே இருப்பேன் நான். இதெல்லாம் என்ன? If you read any of the sentences you pick, there will be some good meaning, some nice style to it. இந்த மாதிரி நான் எழுதிட்டே இருப்பேன். You see, இதெல்லாம் கையால எழுதுனது, இதெல்லாம் நான் கையால எழுதுனது. You see, last page வரும்போது you will see some more new letters. இதெல்லாம் லாஸ்ட், இது நேத்து எழுதுனது சிலது. Okay, this is one. Another book. இது பப்படம் மாதிரி இருக்கும், இது லைக் பப்படம், தின்ற பப்படம் மாதிரி இருக்கும், அப்பளம் மாதிரி இருக்குது பாரு. இதெல்லாம் அவ்வளவு பழசு, இந்த கிழிஞ்சு போயிருக்கு பேஜ் எல்லாம் பாருங்க. இப்போ நான் எழுதிட்டே இருப்பேன். See, இதெல்லாம் too many pages. இதெல்லாம் ஒரு 20 வருஷம் இருக்கும். இந்த மஞ்சள் கலர் ஆயிடுச்சு பாரு இந்த பேஜ். இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணி நான் ஆரம்பிச்சேன், அதான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜஸ். அதெல்லாம் டைப் பண்ணி ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நான் எழுதிட்டு இருப்பேன் நான். காரணம் எல்லாம் டைப் பண்ண முடியாது இல்ல, எழுதுவேன். அந்த எழுதும் போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேற வரும். இந்த மாதிரி இந்த நல்ல சென்டென்சஸ், நல்ல வேர்ட்ஸ், when you write and then go through it, you're not reading a book just to understand the story. You have to write down the nice words, you have to write down the nice sentences, try using it. உங்க மெமரி எல்லாம் என் மெமரி மாதிரி கிடையாது. ஏன் இதெல்லாம் எல்லாம் போச்சு, இப்போ வயசாச்சு, 53 வயசாச்சு. இதெல்லாம் நல்ல செல்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. உங்களதெல்லாம் நல்ல ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் இழுத்து இருக்கும். நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் மெமரைஸ் பண்ண பாருங்க, within half an hour you can memorize that. எனக்கு 30 days இருந்தா கூட, if I keep learning that, I cannot memorize something, because that's what age is about. Age completely destroys your that good gray cells. It destroys, and then you have to read again and again. So unless I read again and again, I can never I can never speak like this. Today you give me any words, I'll be able to tell the meaning because I've worked hard for it. I still continue to work for it. Okay, so having said that, so in US the case is there are grammar mistakes, right? There are grammar mistakes, and sometimes some of you I noticed trying to use some good words, which is okay, but you see, the more you read is when you know when to apply those words. Not all the words have the same meaning. Not all the words have the same meaning. There are subtle differences, that is minute differences in the meanings, which is okay for you at this stage when you are learning. But once you start reading and listening to some YouTube videos or someone speaking, slowly you will come to know that, no, this word is not the same as this, let me change. So this is how you slowly change. Then another thing, see your friend, I'm not telling you buy 10-20 books. நீங்க 2 book வாங்குங்க. Let your friend buy another 2 story books. And the story books சும்மா novel சேத்தன் பகத்தெல்லாம் நீங்க படிக்க தேவையில்லை, because சில சமயத்துல உங்களுக்கு புரியாது, அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். Then you will see a romance, நல்ல story இருக்கு. Okay, because Chetan Bhagat writes about romance. Why? It's not, his idea is to sell books to youngsters like you. It's not to inculcate the habit of speaking good English. அதுக்காக அவன் எழுதல. Why is he writing? To bring in that romance and get more readers, and he wants to make money. What you have to do is buy small books. 10 ரூபாய்க்கெல்லாம் 8-10 ரூபாய்க்கு books கிடைக்கும். Ask your friends also to buy
So once you read, once you write down those nice sentences, nice words and all that, pass it over to the next person. That person should have bought 2 books, exchange that, exchange that, exchange that. But ஒரு book நீங்க படிக்கும்போது ஒரு 4-5 பேஜ் முடிஞ்சிருக்கணும் கையால எழுதுனது. The words, and don't think those little books have nothing to feed me with good English words. No, never think like that. You will always find some words. And the மாதிரி you start progressing to the next book, next book. Now, don't give up after 1-2 books. Keep reading. If you are passionate about speaking English, if you are passionate about speaking like me, then you have to work for it. Okay, otherwise there's no point. Let in the 50 நாள் class முடிஞ்சதுன்னா you will think, டேவிஸ் சார் வெளியே போனாரு, அமெரிக்கா போனாரு, லண்டன் போனாரு, அங்க வந்துரு, அவருக்கு முடியும், என்னால முடியாது. If you think like that, then there is, you have Amritraj sir with you. And he speaks so well. He studied in a school and college like yours. If he can speak well with no grammar mistake, you can. I told this in the earlier days. Okay, so nothing is impossible. Number passionate. Okay, another thing. The assignment for tomorrow, right? Participants must be waiting. At 10:10, I told him to start. I have 5 more minutes. Another thing, I wanted to thank you all again for the essays that you have sent. No matter how many you send, I'll never get tired. நீங்க நினைப்பீங்க இது எப்படி இந்த சாருக்கு இவ்வளவு பேஷன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு. நம்மளாம் சின்ன பசங்க இவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம். எப்படி இந்த மாதிரி இவருக்கு இவ்வளவு பேஷன்ஸ் இருக்கு. You can never beat me when it comes to patience, my dear students. You can never beat me. Okay? But again, நீங்க ஒரு essay அனுப்பிட்டு செகண்ட் essay அனுப்பும்போது there must be an improvement. You must check your progress. You must check your progress. And you must feel that you have you feeling that progress there. Otherwise it's pointless. Okay, and I'll tell you, like I'm not telling that I'm going to tell the names who are the 3 best who wrote. Okay, you yourself know who is the best who had written to me. That's fine. Na per solla maten nanu. Okay, but I know it. I have it here. Okay, I have the 3 students who are the top 1, 2, 3 whoever wrote. But let me say, if someone else is going to take over that position, and that's the challenge you have to create in yourself. Okay, that's in English they say you got to up your ante. That is, you raise your bar. You have to raise your limits. Okay, I can do better than this, and you got to work for it. சும்மா இப்ப நான் ஒரு டாபிக் இப்ப கொடுக்குறேன், அது நான் எதை வேணாலும் எழுதி, எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது, நான் இப்படிதான் எழுதுவேன் நான். ஓகே, இல்லாட்டி டேவிட் சார் பாப்பாரு, என் பேரு பார்க்கல. So அப்படி இல்லை. You have to think. And another important way how to write. Let me give the topic first. Okay, the topic will be, I think you should write it down. I have failed several times in life. இது நீங்க, நான் இல்ல, you. Okay, in your case I'm telling you, I have failed several times in life. Full stop. I have failed several times in life. Full stop. Next line. Why did I fail? Question mark. Why did I fail? சிலவங்க நல்லா பெட்ல படுத்துட்டு நல்லா சாரு சொல்லுவாரு எழுதுறது, அதெல்லாம் நான் மனசுல வச்சுக்கிறேன். நானு நல்லா படுத்துட்டு அம்மா கிட்ட, அம்மா தோசை ரெடியாச்சா, அதை நான் கூப்பிடு, இந்த மொட்டத்துல சார் இப்போ கிளாஸ் முடிச்சுதான் வந்துட்டே இருக்கேன் நானு. You will be telling, right? நல்லா படுத்துட்டு என்ஜாய் பண்ணானா you suffer. I don't care, man. I really don't care. I am here only for that interested students. I know by now who are all those really interested students. Okay, if you think it's a waste of time, so be it. That's your life. Okay, so otherwise sit and write down whatever I'm telling and listen to whatever I'm telling. Only then you can improve. There is no shortcut to success. You got to push yourself harder in order to achieve something. All right? Okay, so I have failed several times in life. Full stop. Why did I fail? Question mark. I want you to write about 100 words. Now, it should not be in sentences. Not in points, not in bullets. Okay, not in 1, 2, 3. அப்படி இல்லை. You should write like in a paragraph, like the reasons why I failed. Okay, what did you learn from it? These are the things. So the topic is, I have failed several times in life. Could be, in trying to achieve something, could be, in school,
could be trying to impress your teacher, could be trying to improve, get better than whoever, Miss A, Miss B, Mr. A, Mr. B, or could be I'm trying to play at some game and I'm not able to be good. Maybe it's lack of dedication, lack of perseverance, lack of that push in me, right? That impetus, right? That propelling power in me, the drive in me, could be various reasons. So ask yourself why I went wrong. So I want you to write in, say about 80 words podum. But nalla alochitu veno ezhudradhukku. Now, another important thing before I finish, I got one more minute. When you write any topic, even in interviews, when they ask you to speak any topic, right? Always remember there must be a head, body, and a conclusion. Okay? Conclusion eppovom uru saying la vechi end pannanom. Like, I won't tell you the names, but 2-3 girls did that. They finished off with a nice saying. Okay, and one saying, I never even heard of that saying, and it was beautiful. Okay, also better to start the beginning. Okay, in the beginning, when you start, it's better you start with a probe and how it really affected you. So let us start pannanom. Adukapram you come to the body, whatever happened, in the class, like pretty fail at 10th, I expected a distinction, whatever it is, but I know where I went wrong because so and so things. Also, you can say maybe some death in the family. Maybe that is what stopped you from going to school for some days, and then it affected my studies, or my father was sick, my mother was sick, or whatever it is. Okay, and then you come to the conclusion. These are the things I wish to work on in the future. These are the corrections that I have to make in my life in order to progress in future. Because if I fail now, I will not come out of it. I'll not come out of that pit. Pit na hole. Hole sollakudadu, pit in sollano. So hole and pit one da. But in the time pit use panano. This is what is language all about. Okay, so that's why I said ditto meaning you should think it's the right word or not, and that comes with a lot of reading and experience. Okay, so having said that, I'll expect this homework from you. So make sure you write to me. And another one important thing I forgot to tell you. Anyway, so write this to me. If I remember, I'll write it in the message column. So have that interest. I know that some of you wrote some big border, but I mean, some people are like that. I'm not going to tell you, you don't have to do that, just write it to me. Some of them will feel like in the mental satisfaction. Like, if it is, will so be it, do it that way. But make sure you write to me and I'll check and I'll get back to you. Okay, so from tomorrow you have aptitude classes and for the next 4 days, and I'll see you all on Monday. Okay, so Parthiban sir will be taking class for you now. That will be about mega structures. Okay, he will entertain you in Tamil. He can speak Tamil fluently than me. All right, so he's going to entertain you. So until I see you all, bye. Ciao. Okay. Bye, sir. Thank you, Kavita Miss. Thank you. Parthiban sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, Parthiban sir. Thank you, sir. Go ahead. Thank you. Bye. Thank you, sir. Good morning to all. Good morning, sir. I have shared my screen. The screen is visible? No, sir. Now it is visible, sir. Okay, thank you so much, sir. Okay, sir. Okay, did he give an introduction of about me, ma'am? Sir, already sir gave the introduction, sir. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. It's my pleasure to take an handle session on this 50-day virtual training program. So myself, Parthiban. So I'm working as an assistant professor in the Department of Civil Engineering. So basically, I'm a civil engineer. So that only I have considered for that mega structures. So in your WhatsApp status or some other friends have told that mega structures. So the mega structures, okay. So it's related about the buildings and then bridges or any apartments like that. It's whatever the structure is, it's beyond our imagination.
So that structures comes under the topics under mega structure. So whatever the buildings, so it will speak about like what, who has made that structure, and also the architecture, and also the building will speak about the person who is behind that structure. Okay, so whenever the like you can see in the we have that like an Taj Mahal is having, it's a mega structure, and also it will speak now. So who's so the behind the structure, who is involved in that structure, will speak about entire the when the structure get demolished. Okay, after demolishing also the structure will speak about the person who is behind that, who made that structure. So that is the civil engineers, and also the who has worked architects will speak about that. So the basically we have the two types of structure is called normal, that is an load bearing structure, and also framed structure. So load bearing ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது வந்து நம்ம வீடெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த வீடு எல்லாமே வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் பீம், காலம்ஸ், இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். நம்ம லோக்கல்ல என்ன சொல்லுவோம்னா பில்லர் பீமு, பில்லர் கட்டடம், இல்ல வந்து பில்லர் போட்டு கட்டியிருக்காங்க. Like that we will call as, that is called the framed structure. Okay, so this is the basic difference of the structures. So this image is showing that the load bearing structure. இப்போ நம்ம வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து all constructed maximum they are constructing in the one single floor, இல்லைன்னா வந்து ஒரு 2 floors, maximum 3 floor. Okay, up to the 3 floor residential buildings all constructed in the load bearing structures in the olden days. So based upon the materials availability, so நம்ம வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிரிக்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம், செங்கல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இட்ஸ் கால்ட் த ரெட் பிரிக்ஸ். And if the availability of the bricks are not available nowadays, so we are moved to the fly ash bricks, and also the interlocking bricks. Like that we have so many types of bricks are available. So to compensate that, so nowadays our buildings are changed to the framed structure. Okay, so the load bearing structures na in the okay left top you can see that, sorry, right top you can see the one structure is having. So it's called the stone masonry structure. Okay, இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபவுண்டேஷன், கருங்கல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. the technical term என்னன்னா வந்து stone masonry structure. So இந்த ஸ்டோன் மேசன்ரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம கொத்தனார் கிட்ட வந்து விட்டுருவோம், இல்லைன்னா மேஸ்திரி கிட்ட விட்டுருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஈவன் தோ ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தே வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் தேர் ஓன் ஐடியாஸ். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி தான் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஆர் an architect will be involving in your residential house. So normal we will construct எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் we will construct. ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான். ஓகே, ஐ எம் நாட் கோயிங் ஃபார் த மெகா ஸ்ட்ரக்சர் நவ். ஓகே, ஸோ இந்த லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல கருங்கல் சுவர் வச்சுட்டு மேலே வந்து பிரிக் வால் வச்சுட்டு we will construct. இது வந்து நார்மலா அப் டு 3 story பில்டிங்ஸ்க்கு வந்து we will flow. இங்க வந்து ஸ்டோரி அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃப்ளோரு, 2 ஃப்ளோரு, 3 ஃப்ளோரு அப்படி சொல்றதா வந்து ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். STORIES. So this is called the framed structure. In the figures இருக்கிறது வந்து framed structure means main of 4 components will be involving in the framed structure. One is you can see in the right top. Okay, so the right top of the image you can see one structure, one image is showing. Framed structures la we have 4 components. One is footing. So bottom la போடுறது வந்து we will consider as a footing அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this footing will made up of the concrete and also the some steel structures வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், steel reinforcement. ஸோ நம்ம கம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து reinforcement we will tell. So footing is one of the thing. After the footing, column. ஸோ நம்ம பில்லர்னு சொல்ற டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து column. So after the column it will be connecting the each and every columns will be connecting of beam.
So after the beam, we want to cover the floor. So we will use that slab design. So it's called the slab. So these are the four components in the framed structure. So in the mega structure, term, these are the four components mainly involving footing, column, beam, and then slab. So if you are unable to follow my words now, please stop me whenever. Okay. So you can also be an interactive session also. We can do it. And then framed structures we can use for the timber. So timbers which too we can do for the mega structures also we can do. Mainly the mega structures அப்படின்னா வந்து steels which the maximum mega structures we are constructing. Steels, concretes, next glasses. So basically these three components, concrete and steel. Steel means the மாதிரி steel steel structures. Okay, cast iron, like that we will tell. So in the steel structures, next on the timbers by using these, and also glasses. In the four materials which the mega structures வந்து frame ஆகுது. So like an steel structures na வந்து it's a speed of construction வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா பண்ண முடியும் நம்மனால. ஸோ காங்கிரீட் அப்படின்னா வந்து it wants to cure, இது வந்து செட்டில் ஆகணும், it will gain a strength. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போது வந்து டைம் அதிகமாக எடுக்கும் காங்கிரீட்னு பேசும்போன்றது. If you are using the steel structure, இப்போ நார்மலா we are constructing the houses. Okay, normal house வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ or else 1500 square feet we are constructing the house, means we will do for the concrete, cement, brick, and reinforcement steel structures that we are using. So instead of that, if you are using the steel structures, glasses, timbers, if you are using the speed of the construction duration will be reducing, and also cost effective, labor charge இதெல்லாமே வந்து reduce ஆகும் if you are going for the alternate materials. And also look wise வந்து we can give more aesthetic look also we can give, and also or a new look, new trend, and a new culture of living we can provide based upon these steel structures or beam framed structures or whatever thing. So in the left corner you can see that there is an apartment is going to be constructed by using the beam and the columns. So you can see that column will be in the steel structure, and the beam also, even though the slab is also in the steel structure. So the covering the wall only they are using the fly ash bricks. So the fly ash bricks won't take the loads. So it's in speed of constructions also. And also you can see in the restaurants also, in some of days restaurants are constructed in these steel structures, and also glasses they are using. So in the right bottom you can see the glass and steel structures. Okay, so now we are going for the mega structure. So as a locally we are using load bearing and the framed structure. So what is the difference of this mega structure? So the term structure, the term structure, that means anything that is constructed or built in a different interrelated parts. So the term is called interrelated parts with a fixed location on the ground. So that term is called the structure we will tell. And then what is meant by the mega structure? It's a massive construction or a structure. Okay, so usually maybe a high rise building. So high rise building means that like an apartments also you can take. So the width and the height of the ratio, so that will not be matches 1:1, that will not be matches. So the width is reducing, and also like a post or a pole ஒரு குச்சி மாதிரி ஹைட்டா நிக்கிறதுல அது பேர் வந்து ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ த வித் இஸ் ரெடியூசிங் பட் த ஹைட் இஸ் மோர். So that called the high rise buildings. And also complex like critical structures shapes வந்து they will change the shape. So different shapes la இருக்கும். For example mega structures na, as we all know in the olden days like in the 2000s, we can say the Palm Island. So that is available in the Dubai. So Arab, so you can take in the more urban countries, Arab countries. If you take for the Dubai, Abu Dhabi, or Kuwait, if you take in so many structures are they are constructing. So that structures are comes under this mega structure nowadays they are going to.
So that complex structures is called the mega, it comes under the mega structure. And also even for the apartment, so in our India there is an apartment that is considered as a mega structure that is located in the Mumbai also. Okay, so in the forthcoming slide I will show that mega structure that comes under the apartment also. So the office buildings, so the office buildings also you can take for the IT companies. So nowadays this after the 2000 year, okay, in the year of 2000, after that more IT companies are looking for this mega structures, so to make as the employee more sustainable and also feel free, okay, to work in the working environment. For that the maximum the companies are looking for that mega structures and also the more environmental structures they are doing. So that is called the mega structure. So we will start with that an temple. So as you know, Lotus Temple. So in our India, the Lotus Temple is located in India. So that is in New Delhi. So you can see that the temple, okay, so it's showing that an lotus flower, okay, the petals, based upon the lotus petals they have framed the structure. So this structure is considered as one of the mega structure in our India. So it's located in New Delhi, as I all told you. So what inside of this lotus temple? So the inside of the lotus temple is called the why? Because they have constructed means this temple is open for all the religions. Okay, so all the religions. So whomever can visit can come. So what is inside means it's called the boys house of worship. Like that means a silent teacher, like a meditation we can do. So there is an inner peace of our mind. If you need an inner peace of your mind means you can visit this lotus temple. So there is a peace in the like a silent, it will be in the lotus temple. So inside the lotus temple it like that. Okay, so it's opened in the 24th of December 1986 onwards. It's an open for everyone. So the building comprise of like an 27 petals. Okay, it's made up of a concrete structure only. So you can see in this image there is an reinforcement is available, and also after the reinforcement we have covered with the concrete. So the concrete, it means a mixture of cement, sand, and the fine aggregates. That is called the fine aggregate is a technical term we are using, that is called the sand. And the coarse aggregate we will called, that is called the ஜல்லின்னு சொல்லுவோம்ல, சின்ன ஜல்லி பெருஞ்சல்லி. அந்த ஜல்லிங்கிற வேர்டு தான் டெக்னிக்கல் டேர்மா கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னு சிவில் இன்ஜினியரிங்ல we will tell. So it's a mixture of a concrete. So that concrete, so reinforcement, and then after that they are covered with the concrete. So they have comprised of 27 petals. Okay, it's a freestanding petals. You can see in this image there is an petals is available, so it's covered by the concrete. Okay, so it's covered in the 9 directions. Okay, so 9 sides they have covered in a 3 layer. Okay, so they have covered the 3 layers of petals and in the 9 direction. And the door openings in the lotus temple will be of 9 doors will be there. You can go enter, and the exit will be in the 9 doors. So the what is the height of the building? So the height of the building is considered as a inner. Okay, so from the inside or the center of the hall to the top of the petals, okay, that is called the 34-meter height. So what is the capacity can accommodate in this lotus temple means like around 2500 people we can accommodate in this lotus temple. So it's an one of the mega structure we are considering for the like it's an like a good structure they have created based upon the religion based. Also they have created a mega structure. So it's a good thing you can also visit in the New Delhi. So next is that based upon the office buildings, what are the mega structures we are having means like you can take the Infosys IT company. So nowadays, as I already told you, IT companies are looking for the mega structure and also the different outlook of the structures they are considering. So the one of the mega structure and a notable structure in our India, like an Infosys Pune campus. Okay, so in the Pune there is an Infosys campus is available. So you can see it here. Some structure is available that like an space shuttle. So you can see that there is a space shuttle or
egg or an like an oval shape or an elliptical shape like a structure is available. No, so you can see there is a two structures are available. So that structure is also considered as a mega structure. Why? Because means it's an unimaginable structure. Okay, so that is considered as. And also why it's a mega structure means it's an eco-friendly structure. Okay, you can see it here. So it's an eco-friendly structure. Okay, so it's an elliptical shape building. And also how this made means by using the metal frameworks they have constructed by using the metals. Metals, the frame of the structure is considered as in the metal. And also inside that they have covered with the glasses. Okay, so inside this Infosys building there are 5 floors are available. So each and every floor will be of some divisions are available in this Pune campus. Okay, so it's look like a spaceship. So they have get an accreditation from the certificate they have get for this 2 buildings like an energy and environmental design. It's an uh, like a it's an safe for your environment and energy saving buildings. So nowadays electricity is the major problem in our country also. Okay, so we are using the natural sunlight and also the natural air ventilation. So if you are using the natural air ventilation and also the sunlight means it will be utilizing. So if you are using the glass windows means it's an eco-friendly, so natural sunlight will get easily inside. So this building is considered as a sustainable building. So how they are doing means like it's a mega structure, no? So the energy capacity, so you can see the energy capacity they have come across with a reduce of 55%. So they have used the natural sunlight for the working environment so that their electric consumption will be reduced in the 55% from the year of 2008 to 2020. And also water consumption. So they have framed an very economical structure of the water consumptions. Also, they have reduced from the 64% of the usages, and also they have used the renewable energy sources. So renewable energy sources means maximum sunlight, solar panels. Also, we can tell. So by using, if you're using the renewable energy, means we can reduce the electricity purposes also. And also they have used an organic waste like an so many peoples are coming from the various places, so they are using this mega structures, utilizing the structures. So they have framed the waste generation, organic waste. So from that organic waste they are producing the gases, biogases they are producing. So from that also they are reducing the energies. Biogas plant has been installed, so treat as a food waste. And also they have converted to the garden waste as also, so environment friendly. So by doing this they have reduced the CO2 emissions. So CO2 emission also they have reduced. So combining these things, that structure, this Infosys campus is considered as a mega structure. So it's not in the normal look, so it's like a space look, so it's considered as a mega structure. And then they are constructing the another campus in the Ahmedabad, same as an Infosys campus. So this is the structure. So this structure is also an iconic structure for the Ahmedabad. So the IT companies are looking for the mega structures they are doing. So mega structure means different look and a different creative mind and eco-friendly, maximum eco-friendly they are doing. So in our India, so this is it's under the process of the construction only. It's in Ahmedabad. So and as you know, the mega structure means comes in your mind is in Burj Khalifa. Dubai la இருக்கிற இந்த Burj Khalifa the maximum mega structures na we will understand easily. So, as you know, stay strong, stay healthy. In the COVID situation, வந்தபோது Burj Khalifa they have shown our Indian flag in that Burj Khalifa. So, as you know, Burj Khalifa is an mega structure. You know, it's a tallest building. So there are more number of stories are available. Like 163 stories are available, as you know. ஸோ இதெல்லாம் உங்க ஓல்டு டேட்டாஸ். பட் ஹவு தே ஆர் ஃபார்மிங் திஸ் விஷுவல் ஆர்ட், இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே எப்படி கொண்டு வராங்க.
ஓகேவா? எப்படி வந்து இந்த புர்ஜ் கலிஃபால எப்படி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஷோ வந்து லைட்னிங் ஷோ. ஓகே, இது வந்து எல்இடி லைட்னிங் ஷோ வந்து ஹவு தே ஆர் ஃப்ரேமிங் அவுட். ஸோ as you know, it will starts in the 2004ல இருந்து 2010 வரைக்கும். இட்ஸ் அன் 6 year ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த புர்ஜ் கலிஃபா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது வந்து 6 வருஷம் எடுத்துச்சு. 2010ல they have opened for public purpose. So in that 2004ல இருந்து so 2010, so you may come across 2004 also, you can take from the 2004ல இருந்து 2015 வரைக்கும். So this building is considered as a mega structure and also a tallest building on the earth. அப்படிங்கிறது இந்த புர்ஜ் கலிஃபா வந்து நம்ம சொல்லுவோம் டாலஸ்ட் பில்டிங். ஓகே, ஸோ இந்த டாலஸ்ட் பில்டிங் ஆன் த எர்த்ங்கிறது அப் டு 2015 வரைக்கும் தான் சொல்றாங்க. பட் ஆனால் nowadays there are another structure they have came, that same Arab country has framed the another structure. ஓகே, ஸோ இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் அரவுண்ட் 830 meters வந்து இருக்குது. 830 meters from the ground to the above the sky. Okay, but it not touches the sky also. ஸோ த வியூ அது இப்போ லாஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து பார்க்கும்போது வந்து யூ கேன் சி த ஹோல் துபாய் அண்ட் ஆல்சோ த அரேபியன் சி. ஸோ யூ கேன் சி தட் துபாய் அண்ட் அரேபியன் சி ஈஸிலி. ஸோ என்டையர் துபாய் ஆல்சோ மேபி யூ கேன் சி இட். ஓகே, ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர். So we will tell as an stories, first story, second story, third stories, like that we will tell. So அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 163 ஸ்டோரிஸ்ல இருக்கு, 163 ஃப்ளோர். ஓகே, ஸோ டோட்டல் 163 ஃப்ளோர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்னென்ன டெக்னிக்கலாக சொல்லுவோம்னா ஸ்கை ஸ்கிராப்பர். ஓகே, ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெகா ஸ்ட்ரக்சர் தான், பட் இதோட இந்த பில்டிங்கோட டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து ஸ்கை ஸ்கிராப்பர். ஏன்னா இது வந்து டாலஸ்ட் பில்டிங் கீழே வர ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ வந்து இது பேர் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்னா என்ன? இட்ஸ் அ டால் கண்டினியூஸ்லி ஹேபிடேட்டபிள். ஸோ வாட் எவர் த ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ தட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் ஹேபிடேட்டபிள் அப்படின்னா சூட்டபிள் ஆர் குட் எனஃப் டு லிவ் இன். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்மளால வந்து நல்லபடியா இருக்க முடியும், வாழவும் முடியும். ஸோ தட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் அண்ட் இட்ஸ் அ டால் பில்டிங். So this building have a multiple floors. So multiple floors இருக்கிற buildings எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து skyscraper அப்படிங்கறத சொல்லுவோம். ஓகேவா? So how they are constructed na reinforced concrete. So they have constructed by using the concrete structures தான் வச்சு தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரும் கிளாஸ் ஃபைபர்ஸும் வச்சு தான் இந்த பில்டிங்கை வந்து ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டேட்டாஸ்லாம் ஆல்ரெடி யூ நோ. ஸோ இட்ஸ் அன் ஓல்டு பில்டிங். ஸோ ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்னா எவ்வளோ இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் 150 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கணும். எபோவ் 150 மீட்டர்ஸ்க்கு மோல்ல இருக்க எபோவ் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் அப்படிங்கிறது கீழே கொண்டு வந்துருவோம். நவ் இப்போ நியூ டெக்னாலஜி வந்து இந்த புர்ஜ் கலிஃபால வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன டெக்னாலஜினா வந்து வேர்ல்டு பிக்கெஸ்ட் எல்இடி ஸ்கிரீன். ஓகே, ஸோ வேர்ல்டு பிக்கெஸ்ட் எல்இடி ஸ்க்ரீனை தான் வந்து, ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த புர்ஜ் கலிஃபாவோட பெருமையை வந்து நம்ம வந்து மறந்துட்டோம். ஓகே, லைக் இந்த 2015 2010 வந்து இந்த புர்ஜ் கலிஃபா பெரிய டாலஸ்ட் பில்டிங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த மறந்துட்டோம். அதை வந்து மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா நியூ டெக்னாலஜி எல்இடி ஸ்க்ரீன். So they have framed that LED screen so that only so the world will looking back to that Burj Khalifa. So it's the tallest building. So the world biggest. So in the Arab countries la pathina maximum வந்து இந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றதுல தான் இம்பார்ட்டன்ஸா பார்ப்பாங்க. இந்த ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நிறைய இன்வால்வ்மெண்ட் இருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் சி இன் அவர் தமிழ்நாடு ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேரளால மேக்ஸிமம் வந்து இந்த அரப் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மேக்ஸிமம் போறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓரியன்டான ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய வேக்கண்ட் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். ஒய்? பிகாஸ் மீன்ஸ் தேர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் சோ மெனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்போ இந்த மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ங்கிற போது தே நீட் சோ மெனி எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தேவை, லேபர்ஸ் தேவை, எம்ப்ளாயிஸ் தேவை, ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தேவை, நான் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தேவை. ஸோ அதனால வந்து இந்த மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த அரப் கண்ட்ரீஸ்ல அதிகமாக பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அரப் கண்ட்ரிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ ஈஸி கேன் ஆக்சஸ் வித்தின் ஆர் மேக்ஸிமம் 4 or 5 hours we can reach our hometown also. So from the Dubai or even though Saudi Arabia or Kuwait whatever, so maximum 4 or 5 hours we can reach our hometown also. இந்தியாக்குள்ள நம்ம ரீச் ஆயிடலாம். So that only, so maximum employees are going from our India.
and also how they made it's a tiny LED lights. Okay, so சின்ன சின்ன LED lights வச்சு தான் இந்த பெரிய டவர்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிருப்பாங்க. And also you can see that BTS. So you know the BTS is an trending nowadays. It's an K-pop up. So வியோட பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து they have made an LED screens. So they have declared that an K-oda birthday. Do you know the what is do you so anyone have the fans of BTS? BTS oda fans இருக்கீங்களா இங்க? No, sir, but we know about that, sir. Okay. ஓகே, இப்போ பிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க வந்து அந்த கே பாப் இப்போ ஒரு கொரியனோட பேண்டு அப்படிங்கிறது இவங்க வந்து ஃபேமஸ். இப்போ இவங்களோட வீடியோஸ் ஏதாவது வந்துன்னா சோ மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் வந்து யூடியூப்ஸ்ல வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து பீன் ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறாரு. அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து தே ஹவ் ஃப்ரேம்ட் அண்ட் எல்இடி ஸ்கிரீன்ஸ். ஸோ அதுதான் இந்த இது. நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ ஹாப்பி நியூ இயர் டு த துபாய். ஸோ அதுவும் எல்இடி ஸ்கிரீன்ஸ்ல பண்ணாங்க. தே ஹாவ் ஃபோக்கஸ் லைட்ஸ். இது எல்லாமே பண்ணாங்க. வை பிகாஸ் மீன்ஸ் டு அட்ராக்ட் த பீப்புள்ஸ். இட்ஸ் அண்ட் மெகா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ த மெகா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மறுபடியும் ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஸோ 2020 இந்த புஜ் கலிஃபாலாம் மறந்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 15லாம் வந்து புஜ் கலிஃபாவா தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு 2005 இல்ல வந்து 2010லயோ புஜ் கலிஃபா துபாயில பெரிய பில்டிங், டாலஸ்ட் பில்டிங் இருந்தது. அதோட லைக் வந்து 15ஸ்லாம் வந்து அது போயிருச்சு. மறுபடியும் அதை ரீக்ரியேட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி எல்இடிஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இந்த எல்இடிஸ் வந்து இட்ஸ் அ நியூ டெக்னாலஜி. இப்போ ஹவு தே மேட் அன் எல்இடிஸ் மீன்ஸ் 33 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு தே ஹாவ் ஃப்ரேம்ட் அண்ட் எல்இடி ஸ்ட்ரிப்ஸ் இன்டு த அந்த வால்ஸ் இருக்குதுல்ல சைடு வால்ஸ்ல வந்து தே ஹாவ் ஃபிக்ஸ்டு திஸ் எல்இடி ஸ்ட்ரிப். ஸோ இட்ஸ் அரவுண்ட் 33 kilometers it came. And also the power. So they have taken the 790 kilowatts. Okay, so 790 kilowatts வந்து they have taken the powers. Okay wow, so that LED is in full powers, 1 hour you can use it. Okay, so அதுதான் ஃபேமஸ் இப்போ இருக்குது புஜ் கலிஃபால. ஸோ யூ கேன் see that இந்த மாதிரி எல்இடி ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது இந்த இமேஜ் வந்து இருக்கிறது வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த எல்இடி ஸ்க்ரீனோட கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ ஹவு தே ஆர் மேக்கிங் த எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் பண்றது இந்த இமேஜஸ்ல வந்து இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் டாலஸ்ட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்ற போது வந்து த கிங் டவர், சவுதி அரேபியால இருக்கிற கிங்டம் டவர் அப்படின்னு வந்து ஒரு டவர் இருக்குது. ஸோ அதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 1 kilometer ஹைட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டில் நவ் தட் இஸ் த டாலஸ்ட் பில்டிங். It's under the construction. Due to this COVID, it's under the construction only. So you can see that Burj Khalifa தான் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் பில்டிங்கா டாலஸ்ட் பில்டிங்கா இருந்தது. பட் ஆனா இந்த 1 kilometer கிட்ட இருக்கிற ஹையஸ்ட் பில்டிங் யூ கேன் see in the Google also. அதுல வந்து some images வந்து லைக் இந்த கிங்டம் டவர் இது வந்து சவுதி அரேபியால they are constructing. It's around 1 kilometer, it's 1000 metersல வந்து இருக்குது. You can see how the end of the point. So above the skyக்கு மேல கிளவுட்ஸ் இருக்குது இல்ல, அந்த கிளவுட்ஸுக்கு மேல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்ப நீங்க வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டோரி போனீங்கன்னா உங்களால வந்து கிளவுட்ஸை வந்து டச் பண்ண முடியும். ஸோ you don't want to go, if you want to touch your clouds வந்து டச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து you can visit this kingdom tower also. So it's in 1 kilometerல இருக்குது. How many stories? 168 stories இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் ஃபைனலி தே ஹாவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் 1.6 kilometerக்கு வந்து ஹைட்டில் தே ஹாவ் கன்சிடர்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட். பட் அங்கே ஜியாலஜிக்கல் கண்டிஷன் சரியில்லாதனால தே ஹாவ் மேட் டு த 1 kilometer. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பாட்டம்ல வந்து ஹவு தே ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் திஸ், இது வந்து சாயிலாக இருக்குதுல்ல. மேக்ஸிமம் சவுதி அரேபியால அரேப் கண்ட்ரீஸாவே மேக்ஸிமம் வந்து சாயில் தான், சாண்ட் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஹவு தே ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங், அது வந்து அதோட டெக்னிக் வந்து பைல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பைல் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ வி வில் ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி போட்டு அதோட ஹோல்ஸோட டயாமீட்டர் வந்து 10 meter டயாமீட்டர் வச்சுட்டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் காங்கிரீட்டு இந்த மாதிரி வந்து ராடெல்லாம் உள்ள இறக்குவோம். ஸோ மெனி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ஸோ மெனி ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதை டைப் பண்ணி தான் அதுக்கு மேலே தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் மெகா ஸ்ட்ரக்சரு. ஸோ மெனி எம்ப்ளாயிஸு, காங்கிரீட்டு, ஸோ மெனி டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ மெகா ஸ்ட்ரக்சர்.
ஸோ யூ கேன் சி த ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பில்லர்ஸ் எல்லாம் வந்து போடுவாங்க. அந்த காலம் சொன்னல, அந்த காலம் வந்து கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு கீழே வந்து ட்ரில் பண்ணி போடுவாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் காலம் ஹைட்டு. ஸோ டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமமாக வந்து ஒரு 105 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும். மேக்ஸிமம் 105 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டெப்த் வந்து உள்ள வரைக்கும் போகும் இந்த மாதிரியான பில்லர்ஸ் இது மாதிரி போடுறது. ஸோ டில் நவ் it's under construction due to this COVID. They have not yet started. So if they are completed means they have planned to complete in 2018, but it's not in the completed stage. So இது வந்து 1 kilometer ஆன, so from the ground surface இருந்து 1 kilometer ஹைட்டுக்கு இருக்கிற பில்டிங். It's a mega structure and tallest building. And then இந்தியாவில் இருக்கிற another mega structure, it's a tunnel based. Not only mega structureனா பில்டிங்கை மட்டும் சொல்ல மாட்டோம், அது வந்து நம்ம வந்து லைக் ஒரு டனல்ஸாக சொல்லுவோம், பிரிட்ஜஸ், இது எல்லாமே வந்து மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கீழே வருது. ஸோ இன்னவர் இந்தியாவில் அட்லா டனல் இதுதான் வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் ஹைவே டனலாக கன்சிடர் பண்ணுறது. வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் ஹைவே டனல். ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் இன் த 3rd October 2020. ஃபர்ஸ்ட் February, in the month of February 2021, they have opened. In the day of 24th to 25th, they have opened for the public usages. Open பண்ணாங்க இந்த 2021ல தான். So they have named then Atal Tunnel. So Atal Bihari Vajpayee அவரோட நேம்ல தான் இந்த டனல் வந்து ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எங்க இருக்குதுன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்குது, குலு மணாலி. இதோட இந்த டனலோட ஷேப் வந்து லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 9 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே, 9 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு இது ஃபுல்லாவே டனல் தான். இதுதான் வேர்ல்டுலயே லாங்கஸ்ட் டனல். அது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்னும் இந்த மாதிரி டனல் வந்து எங்கேயுமே இன்னும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே இல்லை, ஒரு ப்ரொபோசல் கூட வந்துட்டு இல்லை. அதனால இது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஐகானிக் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் யூ, ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல ஒரு டாலஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் இதுதான் வேர்ல்டுலயே நம்பர் 1 டாலஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல இருக்கிறது. அது நம்ம மும்பைல தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதோட நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 119. இது வந்து வேர்ல்டுலயே டாலஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க்கு. ஓகேவா, பியூர்லி ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் மட்டும்தான். இந்த புஜ் கலீஃபாவா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து கிங்டம் டவரா இருக்கட்டும், அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ் உள்ள இருக்கும். இட்ஸ் நாட் பியூர்லி ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல். அது வந்து ஃபுல் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக பண்ண பில்டிங்ஸ். பட் ஆனால் இந்த பில்டிங் எஸ்பெஷலி ஒன்லி ஃபார் த ரெசிடென்ஷியல். அண்ட் இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்கை ஸ்கிராப்பர். ஏன் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அண்ட் லாங்கஸ்ட் ஹைட் அதிகம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட்டோட ப்ரைஸ், ஒரு ஃபிளாட் ஒரு வீடோட ப்ரைஸ் அந்த பில்டிங்குள்ள 8 கோடி ரூபாய். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இதோட பேர் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு 1 டவர். இந்த பில்டிங்கோட நேம் வந்து வேர்ல்டு 1 டவர். இட்ஸ் அன் ஓப்பன். இப்போ வந்து இது வந்து ஆக்சஸ்ல தான் இருக்குது. இதுல நிறைய பேர் குடியேறிட்டாங்க. இதுலயும் நம்பர் ஸ்டோரிஸும் வந்து பெண்டிங்ல தான் இருக்குது, இன்னும் ஃபில் ஆகாம இருக்குது. ஓகேவா, இது வந்து ஒரு ஐகானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மும்பை. அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அன் இந்தியா ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தென் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்னா வந்து பில்டிங்ஸா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும். ஓகே, நவ் மெகா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறதுல வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ இந்த ஏர்போர்ட் வந்து டில் நவ் this is the one of the longest and also mega structure in the airport divisionல. ஓகேவா, இது வந்து பெய்ஜிங் டான்சிங் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இன் சைனால வந்து தே ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங். ஓகேவா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு மெகா ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ஒரு ஏர்போர்ட். ஓகே, till now it is the mega structure in the airport division. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 7.5 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து இருக்குது. இதோட டோட்டல் ஏரியா 7.5 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட். ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 98 சாக்கர் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன்ட். ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் in the 2019ல. ஸோ the first commercial they have accessed in the 2019 only. They have accessed for the first commercial. So they are expecting that 45 million passenger per year. ஓகேவா, பட் 2025ல they have figured to the 72 million traveler will come to the ஒரு வருஷத்துக்கு 72 மில்லியன் பீப்புள்ஸுக்கு அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு வருவாங்க அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி இந்த ஏர்போர்ட் டிசைனை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே ஹாவ் அண்ட் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆல்சோ 100 மில்லியன் பேசஞ்சர்ஸ் வில் கம் இன் அ இயர் அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ஆல்சோ இது ஏன் மெகா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா வந்து இது ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். 7.5 மில்லியன் ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குதா. இப்போ இதுல வந்து ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் டு த நீங்க வந்து ஏர்போர்ட்ல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரண்ட் கேட்ல இருந்து நீங்க
ஃப்ளைட் ஏறுறதுக்கு வந்து மேக்சிமமா வந்து 8 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால வந்து ஏற முடியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான தே ஹாவ் ஃப்ரேம்டு த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஷேப்ல இருந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற அனதர் ஏர்போர்ட், இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மெகா ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நீங்க ஒரு ஏர்போர்ட்ல வந்து லைக் இந்த 2019 நினைக்கிறேன், 19 ஆர் 18ல வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள ஒரு ரெயின்ஃபால் இருக்குது, ஒரு ஃபாரஸ்ட் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க, ஒரு ஃபால்ஸ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலான ஃபால்ஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஏர்போர்ட் மட்டும்தான். இது வந்து ஏர்போர்ட், இட்ஸ் நாட் அன் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்லாம் இல்லை, இது வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள ஒரு இது வந்து ஒரு மெகா ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி ஃப்ரேம் அப் பண்ணா டோனட் ஷேப்டு. டோனட்டுங்கிறது ஒரு ஃபுட் ஐட்டம். அந்த ஃபுட் ஐட்டம் ஷேப் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த ஏர்போர்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வந்து இட்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் உள்ள இருக்கும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அனதர் மெகா ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் ஆல்சோ யூ நோ தட் ஃபெராரி வேர்ல்டு, அபுதாபியில் இருக்கிற ஃபெராரி வேர்ல்டு, இதில் வந்து F1 ரேஸ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் மெகா ஸ்ட்ரக்சர். ஃபெராரி ரேஸுங்கிறது நம்ம ரஜினி படத்துல கூட இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த சங்கர் படத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஷோ த மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். 7 ஒண்டர்ஸ் வந்து சொன்னாங்களே, ஜீன்ஸ் படத்துல வந்து 7 ஒண்டர்ஸ், தே ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஓல்டன் மெகா ஸ்ட்ரக்சர். நவடேஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கீழே வந்துடும். இந்த F1 ரேஸ் வந்து இது வந்து இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ அபுதாபி. So as I already told you, Arab countries the maximum இந்த மாதிரி மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் they are considering. So and also இது வந்து சான்சைன்ல இருக்கிற இட்ஸ் அன் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி 3D printed concrete bridge வந்து they have made. ஸோ 3D printing வந்து இப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக வந்து ஒரு நியூ டெக்னாலஜியாக வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ யூ கேன் மாடல் வாட் எவர் த ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் மாடல். ஸோ அது 3D printing டெக்னாலஜியில் ஒரு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கட்டும், லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேக்காக இருக்கட்டும், ஒரு லேப்டாப் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலாக இருக்கட்டும், வி கேன் டிசைன் இன் 3D printing. அந்த மாதிரி காங்கிரீட்டை வந்து ஒரு பிரிட்ஜஸ் 3D printingல வந்து பிரிட்ஜே பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் கன்சிடர்ட் இந்த ஒரு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோ கம்பியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணல. இது வந்து இட்ஸ் பியூர்லி ஆஃப் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி. இது வந்து 3D காங்கிரீட் பில்டிங் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட லாங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 26.3 மீட்டர்ஸ் வந்து லாங்காக இருக்கும், வைடு வந்து 3.6. இது வந்து பெடஸ்ட்ரியன் பிரிட்ஜாக தே ஹாவ் கன்சிடர்டு. இப்போ வரைக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு மெகா ஸ்ட்ரக்சராக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. மெகா ஸ்ட்ரக்சர்னா நம்ம பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு நியூ டெக்னாலஜி, நியூ இன்னோவேட்டிவாக வந்து ஒரு முடியாததை வந்து முடிகிற மாதிரி பண்ணா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மெகா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து மெகா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம். இது வந்து அவ்வளோ பெருசெல்லாம் இல்லை, பட் ஆனால் இதோட டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த இடத்துல தான் இதை வந்து ஒரு மெகா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து காங்கிரீட் பிரிட்ஜு. ஸோ காங்கிரீட்ல 3D பிரிண்டிங்ல பண்ண பிரிட்ஜு. இதில் வந்து பெடஸ்டியன்ஸ்க்காக வந்து தே ஹேவ் யூஸ்டு. நார்மலாக வந்து ஒரு பாலம் போட்டாவே போதும், பட் ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து 3D பிரிண்டிங்ல பண்ணியிருக்காங்க. யூ கேன் சி இந்த இமேஜஸ்ல வந்து யூ கேன் சி தட் பிரிண்டிங் பண்ற அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன 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 லைன்ஸா வந்து காங்கிரீட்லயே வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்குது. ஒரு பெரிய பிரிண்டிங் மிஷினே வந்து ஒரு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இதுல வந்து இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து கேன் வித் ஸ்டாண்ட். இது வந்து இவ்வளோ பீப்புள்ஸ் வந்து லோட் எடுத்துக்குது. ஸோ அந்த பேஸ்ட் அப்பான் திஸ் 3D பிரிண்டிங்ல வந்து ஒரு லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் வந்து குவைத்தில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜு. அந்த வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் வந்து 3D பிரிண்டிங்ல வந்து பண்றாங்க. ஸோ இது யார் பண்றாங்கன்னா ஹோண்டாயில் இருக்கிற, இது வந்து குவைத்தில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த குவைத்தில் இருக்கிற இந்த பிரிட்ஜ் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட். பட் ஆனால் இட்ஸ் அண்டர் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்லி. So that's all. These are the mega structures. So mega structure under the civil engineering field I have shown you. So some of the mega structures maybe I have missed. So you may come across with that mega structure. But ana important thing enna mega structuresங்கிறது வந்து imagine பண்ண முடியாத ஒரு structure we can create. And also maximum peoples வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணது எல்லாத்தையுமே வந்து மெகா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு பில்ட். ஸோ பிரிட்ஜஸாக இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் பில்டிங், கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸு, அபுதாபியில் இருக்கிற ஃபெராரியோட வேர்ல்டாக இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் ஏர்போர்ட்ஸோட ஷேப். இதில் வந்து என்ன ஃபேமஸ், இதையும் மெகா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம்னா
உள்ள வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? அதுதான் ஒரு மெகா ஸ்ட்ரக்சரோடது. ஸோ இது ஏர்போர்ட், இது பேர் லாங்கஸ்ட் ஏர்போர்ட், பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட். துபாயில இருக்கிறதா வேர்ல்டு பிஸியஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட்னா துபாய் ஏர்போர்ட்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த மும்பையில் இருக்கிற வேர்ல்டு டாலஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டனல். இந்த டனல் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே லாங்கஸ்ட் டனல், அது இந்தியாவில் தான் இருக்குது. ஸோ நவடேஸ் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் த மெகா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மேக்கிங் அ பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ல்டு. இப்போ வந்து கிங்டம் டவர் இட்ஸ் நாட் அட் கன்ஸ்ட்ரக்டடு. இப்போ வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸில் தான் இருக்குது. டியூ டு கோவிட் தே ஹேவ் ஸ்டாப்டு. ஸோ புர்ஜ் கலீஃபா அதோட எல்இடி டெக்னாலஜிஸ். So the Infosys campus. So these are the mega structures. Within a short time, I have made this. Okay. So thank you all. If you have any queries or any doubts, means you can ask me. So you have 5 minutes time. I request the students, if you have any queries, you just ask me. Say, is there no? If you have the query. No, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Your session was wonderful, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am, can I Thank leave you, now sir. or? Say, sir. Ma'am, can I Amit leave now Raj? or? Yes, ma'am. Who asked? I don't know. No, not me. Sir, I ma'am, hope the Parthiban Miss sir link is asked available. you to whether excuse me, ma'am. Ma'am, Kavita, ma'am. Yes, Satish, sir. Am Satish, I sir. audible? Yes, audible. Actually, Parthiban sir asked you whether he has to leave or not. Sir, thank you Leave. for your wonderful session, sir. And I thank you for sparing us your valuable time with us. Sir, Parthiban sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So thank you, Thank you, sir. very much. I hope our students would have learned something from you. I hope so. And I don't know whether The mega structures na வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்ல இருக்குது. பட் ஆனா நியூ டெக்னாலஜி ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு என்னமோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னால முடிஞ்சது. நம்ம இந்தியால இருக்கிறது மேக்ஸிமம் வச்சிருக்கிறேன். yes, sir, sure, sir. As ma'am said, really you have taken wonderful session. And I hope our students கண்டிப்பா உங்களால கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And it will be very. But our students are not the civil engineering students, sir. But it is useful to us. Yes, ma'am. Okay, ma'am. But our students are also science students. Okay, sir. It is very useful to us. So we know Okay. something. Thank you. What is a mega General structure? knowledge தானே ma'am. Yeah, Thank yeah. you, Parthiban sir. Please send me your Thank you. PPT in WhatsApp group, sir. Sure, sir. Sure, sir. Thank நான் you, sir. டேவிட் Thank சாருக்கு you. வந்து அனுப்பிடுறேன். அவர் அனுப்பிடுவாரு. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, Thank sir. you so Sure, much. sir. Okay. We'll connect it from David, sir. Thank you, sir. Once So I again, am thank you, leaving. David, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sure. Students, I request you not to leave. Hello. But such Just, students are slowly they are leaving the platform. Yes, sir. Yes, sir. Actually, last day itself, myself and Kavita ma'am and Raghavan sir discussed not to leave them actually. Students, But I- யாருமே வெளிய போகாதீங்க. A kind request to the available participants. I have some 60 participants as of now. I hope 70, 80 70. participants as of now. Please kindly hold on to the platform just for a while. Please hold on to the Google Meet. Is there any instruction for them, PR sir or Satyajit sir? Sir, nothing, sir. Actually, just one instruction I have to tell them. Last day, Kavita ma'am instructed me to tell that Yes, actually. yes, sir. ஒன்னும் students last time I think around ஒரு 50 plus students இருந்தீங்க. அவங்களுக்கு நான் instruction கொடுத்தேன். Satyajit sir, there is a glitch with your voice, sir. Only some whispering sound I can hear. Your voice. So now is it sir? Your words are not clear. Only the sound we hear, the words are not clear. I hope from my side I could not hear to your words. Okay. Okay, sir. Sir, இப்ப கேக்குதுங்களா clear-ஆ? Now it's clear. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Students, I think 75 students are there, around 75. எல்லாருக்கும் instructions ஒன்னே ஒண்ணுதான். லாஸ்டா day 6 அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா I have received only 88 responses till now.
So yet to receive 12 more responses. I have to yet to receive, but யாருன்னு தெரியல. I'm going to shout out now. Ma'am, I'm extremely sorry. Actually, I was in discussion with my guide regarding my public Viva voice as well as my PhD presentation. So அதனால என்னால No at the problem, beginning Satish join. sir. ஓகே மேம். ஸோ ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட் 75 இருக்கீங்க. ஸோ அந்த 75மே ஐ திங்க் எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டில் நவ் ஐ டென்ட் போஸ்ட் எனி ஆஃப் த ஃபீட்பேக் லிங்க் ஆக்சுவலி, பட் தென் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் லெஃப்ட் த பிளாட்ஃபார்ம். தென் ஹவு கேன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் சப்மிட் தேர் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்னு எனக்கு தெரியல. எப்படி சப்மிட் பண்றாங்கன்னே தெரியல. ஒன்ஸ் த கிளாஸ் கெட்ஸ் ஓவர் தேர் ரெடிலி வெளியில உடனே போயிடுறாங்க. பட் அதே ஜாயின் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே டைமுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நாட் இப்போ வரைக்கும் நான் இன்னும் ஃபீட்பேக் ஃபார்மே போடலைங்க மேம். பட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க மேம். But Satyajit sir, but I'm afraid actually as I had already posted before some 5 Amit sir minutes. posted. I posted. Okay. Satyajit Sorry sir. actually. Sir. Amit I sir didn't. posted 10:50. No, not an issue Posted there at actually. 10:50. Let us make a request or a suggestion to the student. See, dear student, exactly by 10:50 or from any time from 10:40 to 10:50 at any time, randomly the attendance link may be posted. We don't have a fixed time to post the attendance. So please stay back, stay on to the Google Meet at any time. From tomorrow, anybody may post attendance at any time. Don't have the plan that by 10:50 I can come into the platform, I can post. Not like that. Even by 10:25 also tomorrow we may post the attendance link. So right from the first minute to the last minute, we hope to have your attention and your presence for the full session. Keep in your mind this is the hard work from our faculty and from their faculty as well. Please make use of this, and this is all about your own learning. I hope you will cooperate with us. So thank you sir. So also please instruct them that not to leave immediately after the session That is over. that is Please what you ask them to remain for 5 or 10 minutes so that from the SVM side we'll have some discussion. Either the Raghavan sir or Kavita ma'am will say something about the further proceedings and all, right? So please ask the students not to leave immediately, and please ask them to remain at least for 5 minutes, not more than that. We'll discuss. That is a manners as well, my dear student. That is a manners. That is we Tamil culture. We should maintain the hospitality. Only when all the resource person left, when all the faculty of Vidya Mandir left, only then you should take leave. That is what our culture, that is what we should wait for a guest to leave. Only then we have to leave. I hope from tomorrow you will cooperate with us. Shall I get some responses from the students, some oral responses? I'm talking to, shall I get your oral responses? Sir, Satish sir, as the student, the 70 students, 76 students are filled, the attendance are not. Say is there no the 76 students? Here the 70 students are available. The 76 students are filled or not? Say is there no? Ma'am, yes ma'am. I think slowly they are filling up. Students say the answer. Say is there no? Satish sir told the answer. What about the That is what, ma'am, I'm asking someone to give oral responses. Can anyone speak to me? Okay. Aarti, okay. Aarti response, okay. Okay. Thank you so much. My dear friends, இந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறதுக்கான ரீசனே என்னன்னா, once the end of this program நீங்க எல்லாருமே hesitation இல்லாம வாயை திறந்து நீங்க எல்லாம் பேசணும்ன்றதுக்காக தான். Even our own faculty from the Department of English, Amir sir asking something to you. He is asking to orally response. நீங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஜஸ்ட் ஓகே சார், காட் இட் சார், அந்த மாதிரி ஏதாவது 1-2 வார்த்தைகள் சொல்லுங்க. Don't remain any language. I'm okay with that, Sachin sir. You can talk in any language. Language is not a barrier, right? Even at any language. Exactly. Even நீங்க தமிழ்ல கூட உங்களுடைய அந்த ஷைனஸை போக்கி வெளியில கொண்டு வரணும்ன்றது தான் இந்த 50 நாளோடைய முக்கியமான நோக்கமே. அதுதான். நீங்க அதுவுமே பண்ணலைன்னா அப்ப இந்த ப்ரோக்ராம்கான நோக்கமே இங்க ஒரு இதுவே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடும். So if anyone asks or if anyone tells something, then
immediately please respond that okay, yes sir, got it sir, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஓகே சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஒரு ஓரல் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. அண்ட் ஈவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நாட் ஈவன் ஃப்ரம் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ் யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஐ திங்க் ஃபேக்கல்டிஸ்குள்ளேயே தான் நாங்கள் எஸ் சார் ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ப்ளீஸ் நீங்க நாளையில இருந்து ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபேக்கல்டி சைட் எல்லாருமே யாராவது பேசுனாங்கன்னா ஓகே அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லுங்க, சரிங்களா? டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம். நீங்க எல்லாருமே ஹோப் 11 o'clock எல்லாரும் வேலை இருக்கு படிக்கணும். கவிதா மேடம் மேம் நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க மேம்.